Thaa mũgwanja cia mĩarahuko ya tarĩki 25 mweri wa gatano mwaka wa 2023 na nĩ mwĩhoko wakwa mũnene atĩ mũthenya waku no ũrathiĩ na mbere wega nĩ ihinda rĩa gũkũrehera mohoro maitũ mamwe ma marĩa andĩki aitũ mohoro marathiĩ na mbere na kũmatha thĩinĩ wa ikereka rĩa mohoro Gitau. Niĩ njĩtagwo Kuria wa Gĩcimũ na tũgũkorwo tũgĩteithania na Nyambura Mwale wa Wamuca mwathĩrĩri na njĩra ya ciĩko thĩinĩ wa ikereka rĩrĩ. Tukiambia na mohoro maitũ, aikari kuma kaunti-inĩ ya Nyandarua kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyandarua rĩu matirengagwo mbeca rĩrĩa maga kũhũthĩra maĩ ma mweri. Ũũ nĩ kũringana na ũrũgamĩrĩri wa bodi ya motungata ma maĩ, no ona gũkĩrĩ ũguo ũmwe wa maabithaa thĩinĩ wa bodi ĩno Terry Misheni akiuga atĩ nĩ gũkũringana na kĩhumo kĩa maĩ maya. Twarere kinyanĩirio kũrũmĩrĩra wĩiguano gatagatĩ ka nyiti itemi mwena ũyũ thutha wa gũthũrima werũ marĩhi ma maĩ. Bodi ya motungata ma maĩ WASREB ĩkiuga gũtirĩ marĩhi ma mweri mũingĩ wa kaunti ya Nyandarua ũrĩtinagio rĩrĩa maga kũhũthĩra maĩ. Mũndũ ekĩrĩrwo mita ũrĩa mita nĩ riugaga ndũnanyua kĩndũ na mũndũ ũcio ndarĩrĩhagio maĩ. There is no charge for zero consumption. Hapo awali tariff structure ilikuwa ni 0 to 6 cubic meters kwa consumer wa kawaida, lakini sasa itakuwa ni from 1 to 6. Nona gũkĩrĩ ũguo ũmwe wa abithaa bodi-inĩ ĩno Terry Misheni augĩte ũyũ nĩ ũndũ kũringana na kũrĩa maĩ maya marauma na oho marĩhi ma magoti ma mwena ũcio. Ikiwa wanatoa maji kutoka kwa kaunti nyingine ili waweze kutumia ama wanatumia boreholes, charges yao itakuwa juu kidogo, lakini na wahakikishia kama WASREB hiyo ni maombi ambayo tumeshayasikia, na pia bado tunawapatia muda wa siku zingine 10 muweze kutoa maombi yenu. Nĩitwo amwe ya atongoria a Nyandarua matugĩrĩtie makiuga ũyũ nĩ ũndũ aingĩ mekũgunĩka naguo. Tugerie kũrora ũrĩa tũngĩhota andũ aya a Wanjikũ mangĩkinyĩrwo nĩ maĩ na makome na kũrĩhio bei makũhota ona gũkorwo makĩhota kũrĩha. Gĩkorwo gwaku ũhũthĩraga maĩ ma ciringi 2 gũgĩgatuka ũngĩhũthĩra 3 gũkorwo ũhũthĩrĩte ciringi 6 na ũguo nĩguo thirikari ĩno ya Kenya Kwanza ya hasara ya bottom up ĩrauga tugerie kũhũthĩria andũ mũtũrĩre. Koguo ngauga nĩ ikinya rĩega mũno kwambĩrĩria gũteithia mwananchi ũcio mũnini ũrĩa twĩtaga hustler atĩ arĩrĩhaga kũringana na mũhuko wake. Ihinda-inĩ o rĩu kamĩtĩ ya maĩ bunge-inĩ ya kaunti ya Nyandarua nĩ hinyĩrĩirie bata wa thirikari ya kaunti ĩyo gũtambia motungata ma maĩ kũndũ guothe, makiuga aingĩ matikinyagĩrwo nĩ maĩ. Twende kuona gwa kĩbindi gĩkĩ kĩa mĩaka 5 tuone kana no tũkorwo tũkinyĩire aikari gĩcunjĩ kĩa 80 harĩ 100 arĩa makoragwo itũra rĩa Gitau. Na demu nyingĩ kinyĩire ciarĩ cia colonial dams tũngĩhota kinya gũciĩka desilting nĩgetha maĩ macio rĩ hĩndĩ ya gũtarĩ na maĩ no tũnyitithanie demu icio borehole nĩgetha maĩ macio makome na kũhota gũconnect andũ othe. Ngiribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mumbi Wachege. Tũgĩthiĩ na mbere, President wa bũrũri wa Kenya Ndagĩtarĩ William Ruto mũthenya wa rũciũ nĩ atanyĩtwo kũhingũra monanio ma biacara na marĩa magakorwo magĩtabanio kũrĩa mwena wa Embu mbere ya mambura ma Madaraka marĩa magakorwo makĩhanĩka kiumia twerekeire. President akĩhingũra monanio maya megũkorwo magĩthiĩ nginya tarĩki 31 mweri ũyũ wa gatano. Tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe gwĩ bundi nĩgetha tũmenyithie ndeto ĩno na njĩra ndaya. Fundi angĩkorwo nĩ ũranjigua tũmenyithie meharĩrio ũrĩa mahana ma mambura ma Madaraka oro ũndũ ũmwe na monanio. Thauti ya fundi tũgũkorwo tũgĩethana nake ndagĩka citarĩ kũnene na nĩgetha tũmenyithie icera rĩu rĩa president oro ũndũ ũmwe na meharĩria ma Madaraka kiumia twerekeire marĩa magatabanĩrio kũrĩa kaunti ya Embu na marĩa magĩtanyĩtwo gũkorwo marĩ ma mbere rungu rwa thirikari ya Kenya Kwanza gũkorwo magĩkĩhanĩka.
Haya, bengi ya Cooperative nĩranĩire kũgacĩrithia motungata marĩa marongoreirio kũrĩ arĩmi anini itemi-inĩ rĩa gũtigĩrĩra atĩ nĩ mahũra njeki arĩmi aingĩ o ũrĩa kwahoteka. Ũhoro ũyũ umĩrĩte hingo ya gũtugwo kwa Esther Kariuki arĩ mũruti wĩra ũrĩa ũtambũrĩkanĩte thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa Africa, na kũrĩa ningĩ atugĩtwo nĩ itemi rĩrĩa anyitĩte harĩ kũgacĩrithia motungata ma ũrĩmi kũgerera bengi ĩno. Makĩaranĩria na Kariuki ta mũhotani wa mwaka ũyũ, bengi ya African Development Bank nĩ yugĩte atĩ kũgerera ũtungata ũyũ arĩmi nĩ mahotete gũkorwo makĩheo mweke mwega wa kwendia indo ciao na thogora mwega mũno makĩria arĩa marĩ thĩinĩ wa rũhonge rwa kahũa, waru, mũcere gatagatĩ ka mĩmera ĩngĩ. Aya ne tugithie na mbere no turathiĩ na mbere wega na mohoro Gitau mĩaraho ya mũthenya wa ũmũthĩ kũrĩa turagithie na mbere na gũkũrehera marĩa tũkũharĩrĩirie kũndũ gũgĩtiganĩte. Andĩki aitũ mohoro magĩthiĩ na mbere na gũkũrehera ndeto ici. Tugithie na mbere thutha wa aikari ha matũra ma Gathũngũrũrũ ũndũ ũmwe na Athara maragwa kaunti-inĩ ya Murang'a gũkorwo gũtũra makayaga nĩ ũndũ wa wagi wa maĩ, rĩu marĩ na ũndũ wa gũkenerera na nĩ thutha wa thirikari ya kaunti ĩno ya Murang'a kũmatoborera marima ma maĩ. Tabarĩra ĩno ya maĩ tanyĩtwo gũkinyĩra makĩria ma mĩciĩ 1,000, ũndũ ũrĩa rĩu gũkorwo maninĩire mĩtangĩko mĩingĩ ya gũthiĩ thabarĩ ndaya kũrĩa makoretwo magĩthiĩ gwetha maĩ ma kũnyua. Kĩrĩro kĩa mĩaka mĩingĩ kĩa aikari a matũra ma Gathũngũrũrũ na Athara kĩgiĩ wagi wa maĩ rĩu nĩ gĩkinyĩte mũthia, kuona rĩu nĩ matoboreirwo marima ma maĩ nĩ thirikari ya kaunti ya Murang'a, ũndũ ũrĩa ũkũmaũra mĩnoga ya ihinda iraya. Kũringana na MCA wa Kĩmorori ngiri marĩ maĩ matheru na ma kũhũthĩra. Project ĩno mũrona nĩ ngwenda kũmwĩra na kũmwĩrithĩria atĩrĩrĩ, ĩgũkinyĩra mĩciĩ ĩrĩa yothe ya Athara na ĩkinyĩre mĩciĩ ĩrĩa ĩ Gathũngũrũrũ, kũrĩa kuo twĩna andũ ta 1,000 homestead iria igũkinyĩrwo nĩ maĩ maya. Ũguo andũ a gũkũ nĩ mũgũkinyĩrwo na mũtigakorwo mwĩna guoya atĩ maĩ matigũkinya. Marĩka nĩ tũrekĩra itangi tũcoke tũrike gũkonektĩra andũ a maĩ. Mwena-inĩ wao maugĩte kwa ihinda rĩa mĩaka mĩingĩ makoretwo makĩgiĩka nĩ maĩ, no na rĩrĩa mona maĩ manini makoragwo matarĩ matheru na kũmatiga ũgwati-inĩ wa kũnyitwo nĩ mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na maĩ ma gĩko. Akena mũno mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kũrutwo mũtũngi mũgongo. Taniĩ tarĩ ũngĩthiĩ mũrandi ũhana tĩri na nĩmo tũranyua. Maĩ gũkũ na tũtingĩaria ciamo, tũnyuĩte siwĩnji ya Gaicanjirũ tũkanyotoka. Gũkũ igunyũ nĩcio citũikarĩire mũno, ona nda cienene nĩ igunyũ. Tũrakena mũno tondũ nĩ twagĩa maĩ matheru, mĩrimũ nĩ twaranwo nayo. Rĩrĩa tuokire Athara na Gathũngũrũrũ tũrĩ twanyua maĩ, koguo tũkenete ona nĩ tũrauka ngathi. Tabarĩra ĩno nĩ ĩkenereirwo nĩ aikari, gũkũ MCA wao akĩmerithĩria kũrĩ na tabarĩra ingĩ nyingĩ igũkinyanĩrio nĩguo kũrehe ũkũria mwena ũyũ. Mwere project ĩno gatagatĩ wa iria nyingĩ nĩ kũrĩ na project ya gwaka ECD thĩinĩ wa Athara Primary School. Nĩ kũrĩ na project ĩngĩ thĩinĩ wa Gathũngũrũrũ Primary na mabarabara nĩ tũrahĩtũkirie rĩu budget, nĩ tũgũka tũgĩthondekaga bara kwatiga kura na budget twahĩtũkia. Ngĩribotera Kameme TV niĩ njĩtagwo Wangui wa Mũirũri.
Tuthie na mbere na thirikari nĩ ũrĩtio kũhĩmbĩria njorua iria ciĩkuruhanagia na mĩhang'o ya kwambata irĩma na oho gũkũria taranda ciao na njĩra ya gũtambũra ũndũ ũyũ thĩinĩ wa ministry ya mathako kũringana na James Kagambi na ũrĩa nĩ ũmwe wa arĩa marĩ na ũhoti wa igũrũ mũno makĩria wa kwambata irĩma citiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ oro ũndũ ũmwe na nja wa bũrũri. Nĩ harĩ na bata wa kũhĩmbĩria ndeto ĩno kuona nĩ ĩmwe ya taranda na iria cingĩrehera mũndũ umithio mũtũrĩre-inĩ wake. Kũringana na James Kagambi ũrĩa nĩ ũmwe wa njorua cia kwambata irĩma gũkũ bũrũri-inĩ ũndũ ũmwe na nja wa bũrũri, nĩ harĩ bata thirikari hamwe na mũingĩ kũhĩmbĩria wambati wa irĩma kuona no ũkorwo ũrĩ na umithio. Kagambi nĩ ũmwe wa arĩa manambata nginyagia gacũmbĩrĩ ga kĩrĩma kĩrĩa kĩnene thĩinĩ wa thĩ kĩa Everest, akiuga ũhotani ũyũ wacũngĩrĩirie ngumo yake gũtamba thĩ ng'ima. Kũrĩ mambĩrĩirie nĩ ũndũ wakwa maigua ara ndakinya makiuga hĩ yona ithuĩ nĩ tũgũthiĩ mũndũ athikinyĩte hua rĩu wa mĩaka ĩyo ona niĩ nĩkĩ kĩratũma ndigwo na thutha. Njorua cia wambati wa irĩma ona kũrĩ ũguo morĩtie thirikari gũtambũra ndeto ĩno ta ũmwe wa mathako ministry-inĩ ya mathako nĩguo gũkũria taranda cia andũ arĩa mangĩkorwo na ũhoti wa kwambata irĩma. Nĩ ũhotaga gũtũma mwĩrĩ waku ũigue wĩna appetite tondũ no nginya wahũthĩra calories nyingĩ na wacihũthĩra no nginya ũci replace na o rĩo ũraci replace no guo ũragĩa na hinya na ũgacokagĩa na muscles handũ ha maguta maingĩ. Hamwe na ũguo arutani morĩtio gwĩkĩrĩra mathomo ma practicals thengia na mathomo ma mabuku nĩguo mũrutwo akahota gũtaũkĩrwo makĩria kuona ĩno noyo njĩra ĩrĩa ĩngĩteithĩrĩria mũndũ gũkũrana taranda yake. Na rĩmwe tũreciria tondũ tũrarora maũndũ marĩa twĩnamo na kono ũthiĩ kĩrĩma-inĩ kũrĩa gũtarĩ network ũtatinda ũkĩhũrwo thimũ ũtarathumbũrwo nĩ mũndũ wĩhe thikũ ta igĩrĩ o mweri ũgĩikũrũka ũrĩigua ta mũndũ wambĩrĩria rĩngĩ. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna. Na tũgĩthiĩ na mbere kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ kĩgĩna no ĩrathiĩ na mbere na kwamũkĩra mawoni matiganĩte kuma kũrĩ mũingĩ horo ũndũ ũmwe na anyiti itemi honge-inĩ citiganĩte megiĩ mũtaratara wa watho wa mwaka ũkĩte na nĩguo mendekithia maya na mogarũrũku ma mũtaratara ũyũ makorwo magĩkwo mbere ya watho ũyũ gũtwarwo mbunge-inĩ na nĩgetha ũtuĩke watho. Gwa kahinda gaka kambuni cia kamarĩ nĩcio cirathiĩ na mbere na kũheana mawoni mao na tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere tũthikĩrĩrie maria marĩ namo. This industry. So from our perspective, and that goes to point one of our presentation, is that we appreciate the interest of the government to acknowledge and tax digital assets. From our perspective as people in the industry, it's now a way that the government is showing interest and recognizing this as a sector of the economy, as a revenue-generating sector, and a sector that can actually be a source of revenue and a source of employment for Kenyans and for government as well. So we're going to make our submissions specifically with regard to the proposed digital assets tax. That is Section 10 of the bill, and we'll be introducing the tax under Section 12F of the Income Tax Act. Now, the Income Tax Act, the digital asset tax, the tax that is proposed to be imposed on digital assets. The act, or the bill rather, defines digital assets as cryptocurrencies, NFTs, and any other digital assets. So our first submission specifically was with regard to what can really be categorized as digital assets for the purposes of taxation. So in my submission, I'm going to break down the different categories of digital assets and the proposal for how each of them should be treated for the purposes of this tax. Now, we have 7 types of digital assets, and each type has a unique use case. So not all cryptocurrencies or digital assets are for speculative purposes or trading. Some of them are more of ecosystem use cases rather than being perceived as an asset. So token number 1 on my presentation is, for instance, I gave a proposal on categorizing utility tokens.
So before I even dive into utility tokens, I'll give examples of common cryptocurrencies. Like now there's Bitcoin, which is the most famous and common cryptocurrencies. Bitcoin has actually been adopted as a legal tender in some countries like El Salvador. And it originally came speculative in nature. Bitcoin is generated through an generating event called mining, whereby somebody has to solve some certain cryptographic transactions on blockchain, and then they're issued with Bitcoin. So in as far as categorization is concerned, we are comfortable with having a token like Bitcoin be categorized as a digital asset for purposes of the 3% proposed tax. Another example of a digital asset is a security token. What a security token is a piece of blockchain that represents your ownership either in a company or an institution or an organization or a project. So for instance, in the conventional financial industry, when a company wants to go public, they do what we call an IPO, an initial public offering, where they roll out shares to the public. And by rolling those shares, guys purchase and they issue the shares. So in the blockchain industry, when I have a blockchain... Just hold on, let me guide you. If we go that direction, we may miss the gist of the matter. Without going to the specifics. Tugithie na mbere aikari wa ndini ya Kibibiri kaunti-ini ya Nyandarua riu ni meraheire tabarira ngurani cia ukuria wa matura na iria cithiete na mbere na kumakinyira kuma kuri thirikari ya kaunti ya Nyandarua akirekereria uteithio wa nduthi kuri atwarithia a boda boda hema o hamwe na indo ingi cia ukuria wa matura. MCA wa Kibibiri Paul Geshe ni aranĩire guthie na mbere na gwikirira tabarira cia kwarahura miturire ya aikari aria methi. Aikari a wadi ya Kibibiri kaunti-ini ya Nyandarua no mathiete na mbere gukinyirwo ni tabarira cia gwikuria kuma kuri thirikari ya kaunti no. Ikundi cia andu ethio hamwe na aikari matura-ini aria magunikite na uteithio uyu ni meranire gwikirira kio niguo kuhurana na ukia matura-ini mao. Ni nduthi ino ningumuhuthira ta boda boda ya guteithia family yakwa na ona gukorwo muturire wakwa riu ni gucenjia kumania na umuthi. Tieriraga gukorwo twamuthurire koguo ni turacokia ngatho na ngatho cia mwanya nginya ni undu wa county government itu. Rĩrĩa twahoyaga kura ni tweragwo ni twekirwo mbeca muko na ni twitikitie ni tondu indo nyingi ni tuhetwo riu muthe ningi ni twaheo hama ya gututeithiriria rĩrĩa twina magongona maitu tugekagira thiini wa hameo. Ta coco uo ni ndera andu othe itura rigima kana andu maturigiceirie mokire maihorie proposal mone maningese maheo hema na kindu na indo ingi cietereire kureho na andu maone ni twetereire ona indo kirigiriro kia kuheo matangi ni maningese. Akiari thutha wa kurekereria uteithio wa indo ici iria ni hamwe na hema na nduthi cia boda boda, MCA wa Kibibiri Paul Geshe ni aranĩire itĩna rĩrĩ gutigirira ati aikari ni mekuria na njĩra nene. Ungirora ta riu professor mwanake uyu wa gwicora ino ni hitagwo real bottom up. Mundu utari na kiene thiini wa society akarutwo hau the few na ni riu mwanake ta ucio ri angikihota kuraragia 500 ri mweri 2015 uturo wa mwanake ucio ni warugama na ni atuika togutumika tu gucorwo ohoro ucio wa gwicora naki ni atuika thiini wa jamii kionereria. Geshe ugite gukinyaneria na riu hakuhi ikundi 100 nigunikite na tabarira cia uthii wa na mbere akihinyiriria aikari guthie na mbere na kwiyandikithia ikundi-ini niguo magunike. Tukiaria uhoro wa gwikira andu mbeca bihuko ri ni yango nyingi tariu ni turathie tukaheana incubators thiini wa makurubu andu acio ni maraheo training niguo mahote kurima nguku wega magaheo irio makagurirwo chicken mash ici cia growers na layers andu acio makahota guthii na mbere. Mwena-ini wake munini wa gavana wa Nyandarua Mathara wa Mwangi ni aranirie uteithio wake kiumbe o undu mwena uteithio makiria kuma thirikari ya kaunti ino. Haduini ya Kameme TV, leto yako ni Bataru wa Mwangi.
Aya, tuthie na mbere na Minister wa Ugitiri wa Thiini Professor Kithure Kindiki niongereire ihinda ria kafyu mugunda-ini wa Shakahora na thikũ ingĩ 30 rĩrĩ kũrerĩkana atĩ amwe arĩa mahonoketio nĩ marathiĩ na mbere na kũng'athia kũrĩa na mũndũ ũmwe nĩ akuĩte. Ihinda-inĩ o rĩu Kindiki niongereire ihinda rĩa mĩtaratara ĩrĩa agathĩkĩire mweri mũhĩtũku harĩa nĩ hamwe na mĩcemanio ya mũingĩ gwa kahinda ga thikũ ingĩ 30. Gũkĩrĩ ũguo Kindiki nĩ akinyĩrĩirie atĩ matikũrũhurũka nginya hingo ĩrĩa megũtigĩrĩra arĩa othe mahutĩtio nĩ makorwo makĩhonokio. Wengine wako hapa waendelee na kazi ya leo. Asanteni sana, Mungu awabariki. Governor, until now the total number of bodies that we have recovered from Shakahola Forest since this exercise began stands at 241, and that includes 5 skeletons that were recovered after we had suspended the exhumation exercise. We have been able to reunite 19 victims with their families, and we have been able to arrest 34 persons until now. We have evidence of more graves in Shakahola Forest. And therefore, the suspension that took place on Thursday of the exhumation exercise is meant to allow this post-mortem exercise of the 129 bodies that are here to make sure that we are able to free this hospital mortuary because it is of limited capacity, and there are other deaths occurring through normal attrition, and therefore would like to free the facility, transfer the bodies to a temporary morgue which has been provided, so that again other bodies could be retrieved. Nobody will be allowed to trivialize and politicize this matter, and I say so because in the past there have been attempts to access the scene of crime by politicians. We don't want that repeated again. And on that note, I want to announce that all the measures that I had gazetted have been extended for another 30 days. Na mwerero wa Kameme TV kuri na githagathaga wa barabara-inĩ nene ya Nairobi gũthiĩ Kiambu harĩa wabici-inĩ cia DCI thutha wa arũmĩrĩri a ũrĩa warĩ mũtongoria wa gĩkundi gĩkĩrĩre mũkana kĩa Mũngĩ Kĩmaina Njenga rĩrĩa arathiĩ na mbere na kũhũngwo mahũri ndagĩka ĩno. Tũthiĩ tũthikĩrĩrie mĩario ya atongoria harĩa mathiĩte kũmũnyita mbaru. Say to be aligned to that side, you are an shareholder and anything can be done to you. That's why we are saying this business of shareholder and shareholder, we must take it to UN. We want to be told what non-shareholders are supposed to do. Kama ni tupewe nchi yetu na tuwekewe hema tukae huko, because what is coming here is that people have been profiled and people have been branded. And for the coming 5-10 years, there is a category of community or people in this country who will remain condemned. We want to insist, and I want to insist what Laida said the other day. We are making papers. We are going to go to UN. We want a clear global interpretation. What is this shareholder and shareholder policy of running a government? Because that is what is leading to such. Some people can be abused, some people can be tortured, but there are others who are supposed to enjoy the cream and to be pampered because they are shareholders. That is the basis of the problem in this republic, because that's a defined policy, shareholder, non-shareholder. Kama wewe si shareholder, unastahili kulala kwako macho ikiwa imefunguka. If you are a shareholder, this is your country. That is the problem. Who do you think is behind the rules of Maina Njenga? I'm not talking about Maina Njenga myself. I'm talking about shareholders and non-shareholders, my brother. Because you see, tomorrow it will be you. You'll be asking, who do you think is behind the walls of this reporter?
Sidio? Tomorrow. I will not know. But the principle of shareholder and non-shareholder can cut across anybody. So long as you are not known to be a shareholder with a particular share percentage, then anything can happen to you. You can be killed. Our lives are in danger. Simply because you're not a shareholder. If you are a reporter and you're not a shareholder, again you suffer the same. But if you are a reporter and you are a shareholder, you are safe. Aya, cio nĩ Mwangi wa Iria gĩthiĩ na mbere na kũruta maoni make, na no tũgũthiĩ na mbere tũkĩrũmanagĩrĩra na riboti ĩyo nĩ ũndũ wa mohoro maitũ marĩa mekũrũmĩrĩra tũkũmenyithie kĩrĩa gĩgũkorwo gĩkĩyumĩria. Ritana nĩ rĩikĩtio kũrĩ mbeũ njĩthĩ gwĩtĩkĩra kũhĩmbĩria kothi cia moko na nĩguo mahote kwĩyandĩka na gũthondeka mĩeke ya mawĩra. Nĩ ritana rĩikĩtio nĩ Minista wa Gĩthomo kaunti-inĩ ya Kirinyaga Mũtugi Kĩnyua hamwe na MCA wa Kangai ũrĩa ũĩkaine ta James Wambũnjirũ, makiuga atĩ ĩno noyo njĩra ya gũthara mbeũ njĩthĩ kuma ũkombo-inĩ wa ũnyui wa njohi oro ũndũ ũmwe na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia. Hĩndĩ ya mĩhang'o ya kũheana ũteithio wa basarĩ kũrĩ arutwo mwena wa Kangai, mĩhang'o ĩno ĩgĩtongorio nĩ MCA James Njirũ hamwe na Minista wa Gĩthomo James Kĩnyua Mũtugi, na aciari mekinyĩtie kwamũkĩra ceki iria megũkorwo magĩtwara mathukuru-inĩ. Milioni 4 na ngiri magana mana kũringana na Wambũ marekereirie kĩgĩna kĩa mũigana wa ciringi milioni 4.4 gũkũ arutwo 1,500 makĩgunĩka kuma mathukuru-inĩ ma thekondarĩ na ma university nĩguo kũmahotithia gũthiĩ na mbere na mathomo. But in the future twĩna rĩtana ta korwo no tũbote kuongerera kĩgĩna gĩkĩ, no gũkorwo gwĩ kwega makĩria nĩguo tũbote gũthomithia mwana tũkamũbe mbeca ingĩbota kũmũtwara akarĩkie kuma form 1 nginya form 4. Minista wa Gĩthomo James Kĩnyua Mũtugi akĩhinyĩrĩria mbeũ njĩthĩ gwĩtĩkĩra kũhĩmbĩria kothi cia moko nĩguo mahote kwĩyandĩka na gũthondeka mĩeke ya mawĩra. Rĩtana rĩake rĩkĩnyitwo mbaru nĩ Njirũ Wambũ. Nyũmba tere ĩbarĩa ĩrakirwo nĩ mũndũ wĩtagwo bundi wa mathiga mason. Nyũmba ĩyo ĩna bundi wa mbaũ carpenter. Nyũmba ĩyo ĩna bundi wa thitima nĩguo. Nyũmba ĩyo ĩna bundi wa maĩ. Andũ acio mothe korwo maumĩte Kangai, mbeca ici ingĩrathiũrũrũka gũkũ cigana atĩa? Na thĩinĩ wa public participation moiga nĩ kaũndũ ka mbere karĩa megũkorwo magĩkĩrĩra mũno, kuona thĩinĩ wa Kangai nĩ twabota kũgĩa mũgũnda tũngĩaka village polytechnic nĩguo tũbe ciana kosi ciothe iria irabatara. Aciari arĩa mamũkĩrĩte ũteithio ũyũ nĩ makenete makiuga rĩu arutwo nĩ megũcoka mathukuru-inĩ thutha wa gũkorwo maingatĩtwo kumana na wagi wa bithi. Ndenarora gĩtonga kana mũthĩni nĩ twaheo mbeca na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire ithuothe na nĩkĩo twĩyaha tũkiuga nĩ kwagĩrĩire. Tamu ya mbere thirĩte ona ya kerĩ nĩ tuona basarĩ, ngavana nĩ etĩkĩra kũbe mwana wothe basarĩ tondu ngavana witũ nĩ mũndũ mũtaũku mena MCA atĩ gĩthomo nĩkĩo kĩigananagia mwana wa gĩtonga na mwana wa mũthĩni. Ihinda-inĩ rĩu rĩtana rĩa bara ya kũhukia ũrugi na wendia wa njohi ĩtarĩ njĩtĩkĩrie nĩ rĩikĩtio kũrĩ mũingĩ. Tũnyitĩrĩre ciana citũ, tũnine njobi cia ibango, tũnine ndawa cia kũrebia nĩguo mwana agĩthiĩ thukuru agathiĩ ecomba. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma Kangai Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga, Gitau Wainaina wa Kĩarie. Riboti yo kuma kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩyo ĩgũtũithĩranĩria mohoro maitũ. Mohoro Gitau mĩarahũko ya mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtũcagũra na ũkĩgĩa na mĩarahũko mĩega. Niĩ njĩtagwo Gĩcimũ, tũgũteithanagia na Nyambura Mwari wa Mũcamba. Kwaheri.